Hey, welcome to my YouTube channel. In this video ngenda kubalaga how you can make a GIF image viewer in Android Studio or AIDE. Ukakati mu Android Studio AIDE ebifaananyi bino ebya GIF ebera in motion nga kyolabe wali mutandika olina biteeka mu majjo yaabyo, so kyetugenda okutunuulira mu video eno. Naye for now tusooke tunyige ku for exports. Create new project, new Android app. Calling yachi view GIF view GIF bw'oba oli mpya ku YouTube channel yange bambi liking or subscribing kubanga content gwembawa yekka yabamala. Okay, kati ntandikidde mu main.xml, so njagala genda ku importinga module. So module nina kunyiga wano kweno button eri wano wansi. Eno build.gradle wansi wano mbanga nkyogere na mbutuufu nga gyonyigako. Erinamu ekiyitibwa minimum SDK, targeted SDK version, zino zolengera wano. Ni gye tulina focusingako yeno minimum SDK. See if I can zoom it out. Minimum SDK eyo. Sorry. Minimum SDK eyo tulina focusingako. So kati muno adding modules ze project. For example, developer mulala nga alina project gye yayiiya oba ekintu kye yayiiya, module yonna okusobola ogikozesa olinakozesa olina ogipestinga wansi wa dependencies. So kampestingewo eyange ngenda okusobozesa kola Android apps. So let me get it. Okay, maze ogipestinga wo dependency eno. So nganyiga ku save. So I'm too lazy nga developer yenna, ndi lazy nnyo okunyiga waggulu wali, so nina app gye nkozesa. Tapinze ku save. Nga kulaba nti kati nendaga era waggulu wali. So era gyendaga yeno wano basically. Yeno wano. Bigambo bingi nnyo, bizibu bya kutegeera, naye kyolina okumanya nti kirina ekikwataganira ne minimum SDK eno. Kuba weetegereza wano kiraga ssaawa era zeebereddewo. Kiraga error weva ne kiraga using SDK minimum SDK 14 tekiriza eri wansi nnyo, cannot be used. Okay, yetaagisa list SDK eya 17. So wano wali 4 no gijja onotekawo 7. Okay, so 7 oba notekawo 18 oba 19. For this case kantekawo 19, nayo inotekawo ngeri above 14, ngeri above 17. So no saving. Okay, omalo saving nga error egenda. As you see, nga error egenda. Awo ekiddako ng'ogenda ku main activity. Main activity nga wano pastingawo code egenda okusobozesa okulaba GIF image. So kati kamala oku highlightinga bino byonna. So highlightinga then pastinga code yange wano. So code yange yeno wano, naye nga bw'olaba nti ekifaananyi kyo tekiriwo mu drawables folder. So kyenina okuzzaako nyiga wano ku button eno eya blue button eno, ninyiga ku current file, ninzirayo back. Wano enough, wano oteka folder ya drawables, nyiga ku create a new folder
wansi wano create new folder naye nsooka kunyiga wano then nduka ngenda create new folder nagituma drawables capital small d drawable ninyigawo yes okay folder drawables ebe creatingibwa but the sawa no it's not visible ninga ye creatingibwa. Let me first rewrite drawable okay in a creatingibwa folder drawable naye at the moment nkalu kati so jukira so kemalocks okay saves automatically kati awo kangende ku app okay kati eno source project ya app eyo nankozeseza app endala ekifaananyi njawo okukozesa kyekino ekiri wano gy'image eno wano so nampressingako nenyiga copy nenzija ku view jeff app source main resource drawable nenjipestinga eri gif.png okay so nenzirako AIDE okuddayo ku AIDE nendyoka nwaninga app yange jukira osobola okukozesa jeff image yonna gyoyagadde nze just nkozeseza eyo mu example eno okay nyiga ku install gomwakadde mala okuinstalinga ate nikira nomenga sure nti notifications wano tewaliwo internal storage space is running out otherwise app tejja kuinstalinga okay sawa yakunyiga open wano olina okusubscribing or liking okole buli kimu yaman open and yes success at last so eno ejef image yange naye yona gyembadde nsobola olonda ebadde esobola okukola so eno gye nonze lwa nsonga nakolako android project nga involving a website kati nga page weba eganya loadinga eno jeff image ejja ku screen yawo okay so please like subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the bell notifications while you're down there. Yeah, leave a comment kikyolooza ku YouTube channel yange wawe ndina okuimproving wawe nokyusamu. See you around my man.